Yes, yes. Yeah. It seems like the work there is focusing onto a certain object. The concentration Pareciera meditation. que el trabajo en la meditación es enfocarse hacia un objeto. Yes. So would that kind of practice reinforce the concentrator, the one who's concentrating? Ese tipo de práctica traería como forzar a ese concentrador. But at some point when the mind is quiet and concentrated, the experience is actually not a concentrator. Pero a veces cuando la mente ya está más bien concentrada y enfocada, empieza una experiencia de no concentración. In terms of the meditations that emphasize concentration, En cuanto a las meditaciones que enfatizan en la concentración, initially the mind is on steroids, it's completely crazy. inicialmente la mente está totalmente loca como en esteroides, It's all over the map. está por todo el mapa. But somehow there is an interest in something beyond that. Pero de alguna forma hay un interés en algo más allá. So because the dog is running all over the place, we throw him a bone. Entonces, porque, digamos, como el perro está corriendo por todo lado, le tiramos un hueso. And we keep the bone in that same room, so eventually the dog always comes to that same room looking for the bone. Entonces dejamos el hueso siempre en el mismo cuarto para que el perro siga viniendo a ese cuarto. So he's no longer running all over the place in the village. Para que ya no ande corriendo por todo el pueblo. But there has to also be an interest in more than that. Pero tiene que haber un interés en algo más que eso, For awakening. para despertar. Now there are concentration practices that, for example, people do in the martial arts. Por ejemplo, hay prácticas de concentración que la gente hace en las artes marciales. Or concentration practices that people do in some sports. In O prácticas de concentración que se hacen para el deporte. whatever, weightlifting or Usar pesa, tennis, whatever. tenis, lo que sea. These are also concentration practices. Estos también son prácticas de concentración. And they bring results, Y traen resultados. which would be the achievement of concentrating on that particular task and Que sería el logro de concentrarse particularmente en eso. whatever comes along with it. Y lo que sea que traiga que concentrarse en eso. But in terms of awakening, there has to be an interest in awakening. Pero en términos de despertar, tiene que haber un interés en despertar. And let's say, and I'm saying that, although there are exceptions to that, but let's say that, Y puede que haya excepciones, pero digamos que... actually I take it back, there are no exceptions to that. No, mentira, no hay excepciones. To awaken, you have to see through the false, Para despertar, tienes que ver a través de lo falso. which means the false sense of self. Que significa el falso sentido del yo. O del ser. You have to see through it, and of course you have to also live that understanding. So it's not just, oh, I see through it, boom. Tienes There que is
ver a través de eso y vivir lo que ves a través de There eso. is the No solo entire verlo journey. ya. Now, to see through the false sense of self, you have to contemplate, what am I truly? Para ver a través del falso yo, tienes que contemplar qué soy yo realmente. What is the reality of my experience? ¿Qué es la realidad de mi experiencia? What is it that is real? ¿Qué es lo que es real? Because if you don't contemplate what is real, then you're contemplating what is not, what is unreal. Porque si no estás contemplando lo que es real, estás There are no other contemplando choices, you know. lo que no es real. No hay ninguna otra It's posibilidad. like flipping a coin. One side is real, the other side is unreal. Como tirar una moneda. Un lado es la verdad y la otra I es mean, la no verdad. as a metaphor, it's Como the una real metáfora. and the unreal. Está lo real y lo no real. So if you're already figured out the real, then you don't need to contemplate anything. Entonces, si ya entendiste lo real, puedes contemplar cualquier cosa. You are happy and at peace. Estás en paz y eres feliz. But obviously that is not the case for many of us. Pero eso no es el caso para muchos de nosotros. So therefore, we have to contemplate what is real. Entonces tenemos que contemplar qué es real. Now, there is a room, there is concentrative practices have their role and their function Entonces las prácticas de concentración tienen su función in a limited way. en una forma limitada, I would even say in a very limited way. en una forma muy limitada. So I would not stay too long in that space, in that place. Entonces no me quedaría demasiado tiempo en ese lugar. If you because in concentration practices, there are what comes along with them is certain feelings and sensations En las prácticas de concentración traen ciertos sentimientos y sensaciones that have an addictive quality, que tienen una cualidad adictiva. and that's not what we're looking for. Y eso no es lo que estamos buscando. Would that apply for mindfulness practices? Is that would that be Eso aplica similar? para el mindfulness. I would say be mindful of the mindfuler. Is that, Yo diría que, is that English? que tengas conciencia de Be mindful of what it is that is mindful. qué es eso que está haciendo mindful. No sé si tiene una traducción mindful. Because usually the mindfulness practice is, well, it's like mindful walking or mindful eating. So it's or mindful towards an object, Yeah. because that's- walking is an Usualmente- object, eating is an object, whatever is an Es object. hacia mindful of objetos. the breath or mindful Which is an of- object, right, uh-huh. an object. So that's Usualmente still es hacia kind of like a objetos. concentration practice. If you are mindful of an object, there is still an object. Si estás siendo consciente de un objeto, siempre hay un objeto. With the object, there is a subject. There is En el no objeto hay un sujeto. object without a subject. Yes, so be mindful of the mindfuler. Be mindful of the subject. Entonces, sé consciente de la conciencia. But I don't like the term mindful. I like more the empty No me gusta mucho el Emptiness. término mindful. than the fullness. Me gusta It's más too much vacío que lleno. doing. It feels to me in that Se siente como way que of hay speaking. mucho hasta que tienes que hacer mucho en esa forma de hablar. No, I'm not speaking from direct experience because I haven't done No mindfulness. estoy hablando de experiencia directa porque realmente no hice I've just been mindfulness. in love with truth, you know, Nada más estaba enamorado de la verdad, not with any experience. no con cualquier experiencia. So, but I remember in my Zen practices there was the whole thing about being attentive to what you're doing. Pero en mis prácticas de Zen había todo una tónica de estar muy atento a todo lo que haces. So there was like when I was washing dishes, they would say, just wash your dishes. Entonces era como si estoy lavando los platos, solo lavo los platos. When you're chopping the vegetables, just chop the vegetables. Corto las verduras, solo corto las verduras.
So I'm very good at washing dishes and chopping vegetables. Soy muy bueno. Lavar los platos y It's true, see. He's really fast in the kitchen. Es muy rápido. I worked a lot in the kitchen. So it's Trabajé a lot of mucho en la advantages. Tiene ventajas. Well, it's very good for Ting Ho, yeah. Es muy bueno para el tingo. Well, we try to do the mindful thing at Tingo. Tratamos de And hacer then este I'm not- mindfulness You en know, tingo. I don't know, maybe that's an intermediate step or Y tal vez es un punto intermedio. So, just to sum it up, as long as there is an object of mindfulness, there is a subject. Siempre que hay un objeto, hay un sujeto. feels like it's better mindful than mindless, but Se siente que es mejor mindful que mindless. You know, I mean, like I can't apply in this kind both of cases, teaching in to both cases, being mindless it also refers to somebody. en ambos casos siempre se está refiriendo a So, alguien. the contemplation is the contemplation of what am I? Entonces la contemplación es la contemplación de quién soy. Who is the mindful or the mindless? What is it ¿Quién that es is mindful and este- mindless? Mindful o mindless. Because consciousness is. Porque la conciencia It's es. aware presence. Es It presencia cannot be consciente. more aware or less aware, or No puede ser más consciente o and menos consciente. it doesn't care about this or that. No le importa esto o aquello. Except when there is chopping vegetables, then it says, "Hey, watch the knife and watch the vegetables." Excepto cuando está cortando verduras y But dice, once the cuidado con vegetables el cuchillo. But once the vegetables are cut, it doesn't care. It goes back to hey. Pero después vuelve a. No importa. So okay, now the thing about mindfulness is that, like, if it's promising awakening, La cosa con la práctica del mindfulness es que si está prometiendo un despertar, I would say that it's like you're in New York and you're traveling to California, es como si estás en Nueva York y vas hacia California and somebody tells you go to 486 23rd Street y alguien te dice que vayas a la calle 4236 and talk to George. y habla con Jorge, He's a palm leader, él lee las manos, and he will read your palm. y te va a leer la mano, And although he doesn't know where California is, y aunque él no sabe dónde está California, by reading your palm, he'll tell you where California is. leyendo tu palma, leyendo tu mano, te va a decir dónde queda California. Something like that. Es como algo así. In terms of our interest in awakening. En términos de nuestro interés en despertar. So mindfulness and awakening, I say that mindfulness would be like the long path. Entonces mindfulness sería como el camino muy largo. Because at some point in time, mindfulness has to take you outside of mindfulness. Porque en algún punto del camino el mismo proceso te tiene que sacar del Into proceso. the contemplation of what am I. Que tienes que ir a la contemplación de qué soy yo. Because mindfulness, no matter how long you do it, there is still something that's being mindful. Porque no importa qué tanto tiempo hagas la práctica de mindfulness, siempre hay algo que está haciendo. And maybe at some point within mindfulness, there'll be the question that will arise for you. Tal vez en algún punto va a surgir la pregunta, What is it that's doing this? ¿quién es el que está haciendo esto? So at that moment, you've stepped out of mindfulness Entonces en ese momento te saliste de ahí and you're into Atma Vichara, y entonces entraste en Atma Vichara, inquiry into the self. que es la búsqueda del ser, la indagación del ser. So just go there. Entonces Well, nada más ir ahí. Mejor. You can only go where you're capable of going, Solo puedes ir hasta donde puedes ir and where you're invited to go. y a donde eres invitada a ir. And so right now you're invited to go there. Entonces en este momento estás siendo invitada a ir ahí.
But when you're not invited to go there, you're only doing mindfulness, you're just doing mindfulness. Pero cuando no estás invitada a ir ahí y estás haciendo mindfulness, estás haciendo mindfulness. If you ask a teacher of mindfulness about mindfulness, the teacher of mindfulness will tell you, yes, that is the path. Y si le preguntas al maestro de mindfulness, te va a decir, sí, ese es el camino. But I'm not the teacher of mindfulness, and my Pero understanding no soy of mindfulness de mindfulness. is totally different. So Y mi entendimiento es completamente diferente. I say, go to Atma Vichara Entonces yo te digo, ve a Atma Vichara and go to love of truth y ve al amor de la verdad. and go directly to the recognition of awareness. Y ve directamente al reconocimiento de la conciencia. It's reality Es realidad and it's universality. y es universalidad. Don't be too distracted. No te distraigas demasiado By these things. por estas cosas. Yeah, it's it's so popular now. Es muy popular ahora. And I worked in high schools many years, helping younger kids who are really stressed out. Estoy Use mindfulness to help ayudando a adolescentes a usarlo. Yeah. Oh, I was just talking in terms of awakening. Solo estoy hablando en términos de despertar. And of course, children, whatever you're referring to, that is helpful for them Si in their está life ayudando a niños o adolescentes, to practice mindfulness. That's perfect. les estás ayudando a que lo practiquen, está perfecto. I was just strictly talking about awakening. Estoy estrictamente hablando de Anyway, that's despertar. all I talk about. Y eso es de todo lo que hablo. And then there's a part of me that am I contributing to actually not helping them awaken? No, Y me pregunto si les estoy contribuyendo a no despertar. No, there are many tools, mindfulness No. tools, and all sorts of other Hay muchas herramientas methodology that are really y wonderful for métodos que son muy buenos many life situations for para many muchas people. situaciones In de life. vida. And it has to do with maybe more harmonious living or Y tiene que ver con una vida más getting armoniosa over a hump, a period in life where it's o superar una little parte de la vida bumpy. difícil. Right. So it's just meeting people where they are in the forest at the time, what they need. Eso es encontrar a la gente donde está y lo que necesita. absolutely. Absolutamente. Yeah, we're meeting. Yeah, to meet people where they are, wherever you are, whoever you're meeting is perfect. Yes, Sí, you meet donde them sea where que they los are. estás encontrando y donde sea que están es perfecto. And of course, like sometimes you meet people and you sense a little opening in them, Y a veces conoces a alguien y sientes una apertura. and so then you can, in a way, go a little bit further than where Después they are. Tal vez puedes ir un poquito más lejos de donde Yeah. están. And they may open more or they may shut down. You Y don't tal know. vez abren más o tal vez cierran. And if they open, beautiful. If they shut down, beautiful. Y si abren es maravilloso y si cierran es maravilloso. That's okay, no problem. Y está bien, no hay problema. No offense, No hay ofensa. Thank you. Yes.